गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. पण लास्ट लेक्चरला प्लॅनर 5D बघितलं होतं. आता तुम्ही सगळ्यांनी गुगलवर सर्च करा प्लॅनर 5D किंवा ऍप सर्च करा. सगळ्यांनी प्लॅनर 5D ओपन करून सगळ्यांचे स्वतःची ईमेल आयडी आणि पासवर्ड टाका आणि तुम्हाला एक की विचारेल. मी तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये की पाठवून देईन. ओके, सगळ्यांनी प्लीज, कारण त्याच्यावर आपण पुढचं डिझाईन स्कूल म्हणून आहे त्यामधले व्हिडिओज कसे कसे क्रिएट करायचे, त्याचे इंट्रोडक्शन काय आणि क्विज काय आहे सॉल्व्ह करायचे आपल्याला. ओके, कारण हे ऑनलाईनच असल्यामुळे तुम्हाला पण करता येईल. ह्याचं कोड मी फक्त एक 5 मिनिटाचं काम आहे. गुगलवर सर्च करा प्लॅनर 5D, सगळ्यांनी करा आणि ह्याच्यावरच मी तुम्हाला व्हिडिओज आणि क्विज कसे सॉल्व्ह करायचे ते दाखवणार आहे. 5-5 मिनिटाचे व्हिडिओ आहेत त्याचे. वॉल थिकनेस असेल, किचन कसे क्रिएट करायचे, सगळेच आहेत. डिझाईन रिलेटेड आपण बघूयात ह्या लेक्चरला. मेन बेसिक ते राहून गेलेलं आपल्याकडनं, कारण आपण डायरेक्ट प्लॅन काढायला स्टार्ट केलोय. तर काय करा, प्लॅनर 5D जेव्हा तुमचं सक्सेस म्हणून मेसेज येईल, तुम्हाला मेल येतोय, तुमचा मी ईमेल आयडी वगैरे टाका, मी सांगेन कसं कसं करायचं. सगळ्यांनी गुगल ओपन करा, वेबसाईट वर जाऊन. ओके, प्लॅनर 5D एंटर, असा येतो तुमचा वेबसाईट मेन. प्लॅनर 5D वर क्लिक करा. ह्याच्यावरचे क्विज किंवा तुम्हाला व्हिडिओज वगैरे बघायचे असतील कसे कसे काढायचे, तर तुम्ही गुगलवर किंवा एक ऍप आहे, ऍप पण प्ले स्टोअर मधनं तुम्ही डाउनलोड करू शकता. हाच आहे ऍप. ओके, तर काय करा, तर डायरेक्ट साइन अप वर येलो आपलं ग्रीन कलरचा दिसतो टॉपला, साइन अप करायचं. तुमचं ईमेल आयडी आणि पर्सनल ईमेल आयडी चालत नाही, कॉलेजचाच ईमेल आयडी टाकायचा सगळ्यांनी प्लीज. कॉलेजचा जो असेल तुमचा COEP वाला चालतोय, पर्सनल ईमेल आयडी ऍक्सेप्ट होत नाही, कारण हे 120 फ्री लायसन्स आहेत. सो सगळ्यांनी युज करा हे ऍप. तुमचं ईमेल आयडी टाका. तुमचं सक्सेसफुल मेसेज आलं की मी तुम्हाला कोड सेंड करते चॅट बॉक्स मध्ये, ते कोड त्यात टाकून ओपन करा. ओके, मी तुम्हाला कोड पण टाकून देते चॅट बॉक्स मध्ये. केलं टाईप, ईमेल आयडी टाईप करा सगळ्यांनी, तुमचा जो ईमेल आयडी असेल कॉलेजचा, आणि पासवर्ड जे ईमेल आहे तोच आहे पासवर्ड तुमचा. बघा असं चालू होतंय, कारण माझं अकाउंट क्रिएट आहे त्यामुळे माझं डायरेक्ट होतं. तुम्हाला अकाउंट क्रिएट झालं की सक्सेसफुल म्हणून येते, थँक्यू अँड सक्सेसफुल काहीतरी. त्यानंतर ते कोड टाकायचं असते, ते कोड मी लगेच देईन, नाहीतर सांगेन पण तोंडी. शेअरच करते तुम्हाला कोड. सगळ्यांनी प्लीज अकाउंट ओपन करा तुमच्या नावाचं, कारण तुम्हाला प्लॅन काढायला पण आता सोपं जाईल. ज्यांनी ज्यांनी अकाउंट क्रिएट केले ते मला मेल नोटिफिकेशन येतोय. हॅलो मॅम. अकाउंट क्रिएट केल्यावर सांगा मला, मी तुम्हाला कोड पाठवून देते 2 मिनिटात. हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम, साइन इन करेपर्यंत मोबाईल मध्ये इन्स्टॉल केलं तर चालतंय का? हो चालतंय, मोबाईल मध्येच ओपन होतंय. म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओज आणि क्विज बघण्यासाठी, आणि तुम्ही साधे साधे प्लॅन पण मोबाईलवर काढू शकता. पण पुढचे जे आहेत ते 3D वगैरे, जे किचनचे वगैरे, म्हणजे जे मोठे प्लॅन असतील ते काढता येत नाहीत, पण जे इझी सिम्पल प्लॅन्स आहेत ते काढू शकता.
आता क्रिएट मोबाईलमध्ये काढू शकता, म्हणजे ज्यांच्याकडे लॅपटॉप पीसी वगैरे नसेल तर मोबाईलवर करा. हे मिनिमाइज करा आपलं लेक्चरचं आणि गुगल ओपन करून प्लॅनर 5D सर्च करा. त्यामध्ये प्लॅनर 5D फर्स्ट आहे तो, त्यावर क्लिक करा आणि साइन अप करा. साइन अप मध्ये तुमचं ईमेल आयडी आणि पासवर्ड जो असेल तुमचा, तुम्हाला मेल पण येतो, ते मेल चेक करा थँक्यू वाला, म्हणजे असं प्लॅनर 5D सक्सेसफुल वगैरे. मला पण आलेला एक मेल. हॅलो मॅम. हा बोला. हा मला मेल आला आहे. हा थँक्यू. थांबा एक मिनिट, तुम्हाला हे देते मी, चॅट बॉक्स मध्येच टाकते. एकच मिनिट, मला ते ओके. कोड सापडत नाही. हा ओके सापडलं. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला टाकते. मी चॅट बॉक्स मध्ये ते कोड टाकते बघा. कॅपिटल TL डॅश कॅपिटल T स्मॉल F कॅपिटल H स्मॉल E स्मॉल A कॅपिटल H स्मॉल E. हा कोड आहे. म्हणजे तुमच्या ते कोड टाकल्याशिवाय शेअर दिस कोड म्हणून येते, म्हणजे ते स्टुडंट का टीचर ते विचारते, त्यामध्ये टाका ते. ओके, मग मला इथं दिसतंय कोण कोण युज करतंय वगैरे. मी टाकलंय बघा, शेअर दिस कोड टू स्टुडंट म्हणून असं खाली टाकलंय. TL मायनस कॅपिटल TL मायनस नाहीये सॉरी, डॅश कॅपिटल T स्मॉल F कॅपिटल E A कॅपिटल H स्मॉल E. हा कोड आहे. सगळ्यांनी सेव्ह करून ठेवा, म्हणजे आता जे सक्सेसफुल ज्यांचे ज्यांचे झालेले आहेत त्यामध्ये टाकून तुमचं ओपन करा. तुमचं नाव इथं येतंय बघा, राईट साईडला टॉपला येते बघा. माझं कसं आलंय पूजा लच्छान म्हणून, तसं तुमचे पर्सनल तुमचे नाव येते. असं अकाउंट क्रिएट झालंय का बघा. हे तुमचं मॅम प्रोमो चॅट कोड बॉक्स असेल. मध्ये नाही आला मेसेज. वेट, मेसेज नाही आला. नो मॅम. नाही मॅम. वेट वेट हा काय केलं. मॅम तुम्हाला डायरेक्ट आलता, तो शेअर हा केला हा मॅम. हा ओके ओके. ज्यांनी ज्यांनी ओपन केलंय इथं मला लिस्ट दिसते स्टुडंट लिस्ट म्हणून, त्यामध्ये मी आहे. नंतर बाकीचे आहेत, फर्स्ट A डिव्हिजनचे आहेत, बाकीचे B डिव्हिजनचे कोण कोण आहेत बघू. सगळ्यांचं असं येतंय, आलं की सांगा मला. आपण ह्याच्यावरचे व्हिडिओज बघूयात, एक 5-5 मिनिटाचे आहेत. ते फर्स्ट लेक्चरला विसरून गेले ते, त्यानंतर क्विज असतंय, त्यानंतर आपलं प्लॅन स्टार्ट करायचं असतं, ते विसरून गेले मी, डिझाईन पार्ट. मॅम तो कोड कुठे टाकायचे? इथं प्रमोट कोड म्हणून दिसतंय तुम्हाला इथे. माझं स्क्रीन दिसतंय सगळ्यांना. हो मॅम. हा इथे आहे बघा. तुमचं अकाउंट ओपन झालं की इथं आहे प्रोमो कोड म्हणून, ते सबमिट करा. म्हणजे तुम्हाला फर्निचर वगैरे युज करता येते. ऍक्च्युली तुमचं अकाउंट ओपन झालंय,
पण बाकीचे फीचर्स तुम्हाला यूज करता येत नसेल. जे कोड टाकलं ना मग नंतर सगळे यूज करता येईल. कारण मी सगळ्यांना का ओपन करावं म्हणते तर आपल्याला क्विज सॉल्व्ह करायचे. जे डिझाईनचे पार्ट हे तुम्हाला दाखवणार आहे. 1 मिनिट. हा. ह्यामध्ये पण सगळे इंटेरियर डिझाईन कसं करायचं वगैरे 5-5 मिनिटाचे व्हिडिओ आहेत. आणि लास्टला क्विज सॉल्व्ह करायचा आहे 17 नंबर. क्विज नंतर तुम्हाला सक्सेसफुल व्यवस्थित क्वेश्चन वाचायचे 5-5 किंवा 10-10 क्विज असतात. आणि नंतर ते सक्सेसफुल झालं की तुम्हाला डाउनलोड सर्टिफिकेट करता येते. जे तुम्ही बघितलं ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय समजलं त्याच्यावर क्विज असते. म्हणजे सगळ्याचे वॉल थिकनेस काय वगैरे वगैरे आहेत. क्वेश्चन्स आहेत पुढे. आणि त्यानंतर त्याचे सर्टिफिकेट येते की तुम्ही सक्सेसफुल कोर्स कम्प्लीट केले वगैरे. ओके. आपण 1-2 व्हिडिओ बघूयात म्हणजे 1-2 कोर्सचे. बाकीचे तुम्ही नंतर बघू शकता घरी वगैरे. म्हणजे समजोपर्यंत खूप सारे डिझाईन पार्ट आहेत. तुम्हाला दाखवेन मी. माय प्रोजेक्ट म्हणजे तुमचं हे ओपन झालं ना, इथे आहे बघा डिझाईन स्कूल म्हणून दिसतंय सगळ्यांना. माय प्रोजेक्ट, गेट आयडिया, अपलोड प्लॅन, डिझाईन स्कूल आणि डिझाईन बॅटर. डिझाईन स्कूल मध्ये क्लिक करायचं. सगळ्यांचं झालं की प्लीज सांगा म्हणजे आपण स्टार्ट करूया. सगळ्यांनी डाउनलोड करा ऍप किंवा डायरेक्ट गुगलवर टाकलं तर चालेल. ऍप टाक म्हणजे ऍपला तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. म्हणजे सारखं एकदा डाउनलोड केलं की तुम्ही त्याच्यावर काही म्हणजे व्हिडिओ बघू शकता, क्विज आणि किंवा प्लॅन वगैरे काढू शकता. गुगलवर मग सारखं नेट ओपन करा आणि त्याच्यावर करावं लागेल. युजर आयडी, पासवर्ड वगैरे टाकावं लागेल सारखं गुगलवर. हॅलो मॅम. हा बोला. ते ऍप मध्ये कुठं हे टाकायचं कोड? प्लॅनर प्लॅनर 5D असंच येतं ऍप मध्ये पण काय वेगळं नाही. प्रोमो कोड म्हणून येते जेव्हा तुम्ही सक्सेसफुल म्हणून एक मेसेज येतो बघा. आलाय का मेल वगैरे आलाय तुम्हाला? हो आलाय की. हा त्याच्यामध्ये ते कोड विचारते प्रोमो कोड म्हणून ते कोड टाकायचंय. ठीक आहे. हा मग सबमिट करा म्हणजे तुम्हाला सगळे फीचर्स यूज करता येईल. आता फक्त कसं लॉक आहेत सगळे. जेव्हा तुम्ही असं ओपन केलं तुम्हाला एक दाखवेन एक्झाम्पल. माय प्रोजेक्ट मध्ये न्यू प्रोजेक्ट मध्ये गेला. त्यामध्ये आपलं स्केच हा स्केच असं ओपन ते तुम्हाला काढायचं त्याचे इथे जो आहे ना हा पार्ट विंडो असेल हे सगळे लॉक आहेत बघा तुम्ही जेव्हा कोड टाकला नसेल तर इथे लॉक दिसतात तुम्हाला म्हणजे यूज करता येत नाही. हे कसं आता डायरेक्ट मी घेऊ शकते आता बघा इथं घेतलं की इथं तुम्हाला दिसतंय इथे काहीतरी आहे लावलेलं. जोपर्यंत ते कोड टाकत नाही तुम्हाला इथे फीचर्स काहीच दिसत नाहीत म्हणजे असे लॉक येतात म्हणजे काही तुम्ही यूज करताच येत नाही त्यामध्ये. केलंय सगळ्यांनी ओपन? आपण स्टार्ट करूया. डिझाईन स्कूल मध्ये जायचं. ओके. ओके. डिझाईन स्कूल मध्ये त्याचे व्हिडिओ बघ
फर्स्ट आहे हे कोर्सेस आहेत आपण कसे कसे क्रिएट करायचे इंटेरियर डिझाईन कॉलेज असेल डिफरंट इंटेरियर कुठले कुठले डेकोरेटेड असतील ते बघूयात. फर्स्ट हा गेला. इथे टॉप वर आहे बघा माय प्रोजेक्ट गेट आयडिया अपलोड आणि फोर्थ आहे डिझाईन. स्कूल मध्ये फर्स्ट आहे तो इंट्रोडक्शन टू इंटेरियर डिझाईन. सेकंड आहे झोनिंग. आपण इंटेरियर डिझाईन बघूया का झोनिंग बघूया. त्यामध्ये आपले मेन आहेत सिंपल किचन बेडरूम लिव्हिंग रूम. ओके. Welcome to the second lesson, Functional Space Planning or Zoning. In this lesson, we'll talk about why zoning is necessary, the elements of zoning, what can be used for zoning, and why zoning is so important. When redesigning a floor plan or room, it is important to maximize the available space. Empty space should be utilized effectively. Rectangular and square rooms are the most convenient for design purposes. Furniture placement is easiest, and other general problems can be avoided. Space planning is closely related to the client's activities and priorities. Before beginning a zoning project, it is important to understand the goals of the space, priorities, size, focus, features, etc. This is unique for every client. Some may or may not have children, so an additional bedroom may not be necessary. Some may desire a home office. Some prefer minimalist decor and will need extra storage space for their personal belongings. Measuring the space. It is important to correctly measure each room in the structure, since the entire project depends on the dimensions displayed in the floor plan. The allowable error between the Welcome to the second lesson, Functional Space Planning or Zoning. In this lesson, we'll talk about why zoning is necessary, the elements of zoning, what can be used for zoning, and why zoning is so important. When redesigning a floor plan or room, it is important to maximize the available space. Empty space should be utilized effectively. Rectangular and square rooms are the most convenient for design purposes. Furniture placement is easiest, and other general problems can be avoided. Space planning is closely related to the client's activities and priorities. Before beginning a zoning project, it is important to understand the goals of the space, priorities, size, focus, features, etc. This is unique for every client. Some may or may not have children, so an additional bedroom may not be necessary. Some may desire a home office. Some prefer minimalist decor and will need extra storage space for their personal belongings. Floor plan drawing in reality is 5 mm. The floor plan drawing can be prepared however the designer prefers. It is important that the designer can read and understand the plan for future reference. These are the tools for measuring: tape measure, simple or laser, compass, camera or smartphone, paper, pens, pencils or markers, hard surface for placing the sketching paper. Meanwhile, these are the steps for measuring. First, start with measuring the entrance room and continue with following rooms. Second, measure the length, width, and height of each room. The ceiling height may differ from room to room. Also, measure any angled or slanted walls and niches. Third, measure the length, width, height, and depth of each window. Make sure to take the measurements of the window sills and note which direction the doors and windows open to. Fourth, use the compass to determine the direction of the window's face. Fifth, measure the doors with the same method as the windows were measured. Sixth, measure any remaining
ह्या पार्ट मध्ये पेपरमध्ये कसे स्केचेस काढायचे स्टेप्स फॉर मेजरिंग ते सांगतायत ओके. आणि ऍक्च्युअल आपण प्लॅनर 5D मध्ये काय काढतोय ते हे आधी स्टार्टिंगला दाखवायचा होता हा व्हिडिओ. तर आपण डायरेक्ट प्लॅन स्टार्ट केलं, त्यामुळे हे व्यवस्थित बघून घ्या, त्यावरच क्विज आहेत. सगळ्यांनी मला असं वाटतंय की तुम्ही डाउनलोड केला असेल प्लॅनर 5D, कारण क्विज सॉल्व्ह केलं की मला इथं दिसतंय किती जण सॉल्व्ह केलेत आणि किती जण व्हिडिओ बघतायत हे पण ह्याच्यावर प्लॅनर 5D मध्ये दिसतंय मला. सो प्लीज सगळ्यांनी प्लॅनर 5D ऍप किंवा गुगलवर डाउनलोड करा आणि बघायला स्टार्ट करा. Features, columns, heaters, stairs, plumbing. If there are no planned changes for the lighting, make sure to note all outlets and switch locations. 7th, take photos of each room. The photographs will be a helpful tool to clear up any confusion in the floor plan drawing. Square meters. Many countries set standards for the minimum amount of space required per person to ensure comfortable living. It is common that apartments follow a set of minimum per person, while standalone houses follow a minimum determined by the size of the lot. This number varies according to the country's standards. Some set the necessary square meters for one person to be about 13, others at 18, others at 25. Read about your country's set standards. Here are the detailed ideal square meters. For the entry room, it starts at 4 square meters, comfortable amount of space for 2 people. Bathroom starts at 4 square meters, starting at 7 square meters if installing a shower, toilet, bath, sink, and washing machine. If installing a half bathroom, only a sink and toilet, it starts at 1.4 square meters. For the living room, it starts at 18 square meters. This would fit a couch, table, shelving, and TV with minimal access space between the furniture. Then for the kitchen, it starts at 8 square meters. Starting at 15 square meters would be more spacious, but if the floor plan is for a studio, the kitchen may have to be smaller. For the bedroom, it starts at 10 square meters. A 10 square meter bedroom would fit a double bed and small shelving. If wanting a vanity or desk, the minimum would be 14 square meters. These are the 3 types of measured areas. 1. Residential area, marked in orange. This includes the residential area, living room, kitchen, bedrooms, offices, bathrooms, hallways, closets, etc. The residential area does not include patio or balcony space, the basement or garage. General area, marked in orange and yellow. This includes the residential area and other general spaces. Residential space plus the basement, garage, enclosed stairway, etc. The general area includes space that has flooring, walls, and a ceiling. Patios, open balconies, or pergolas are not included. 3. Developed area, marked in orange, yellow, and red. This includes all the structures on the plot, all the buildings, any additions, the patio, shed, entrance stairway, as well as balconies, pergolas, sometimes even the walkway is included. When we say main rooms, it includes entry room, living room, bedrooms, kitchen and dining room, bathroom. Other rooms are boiler room, garage, storage, office, library, others. Orientation. If possible, it is advised to design the home with windows facing in the directions listed in the figure. If not possible, it is advised that the most commonly used rooms face south. Wondering why? Northern-facing rooms do not get direct sunlight and the rooms may be colder and seem less cozy. Eastern-facing rooms will provide morning sunlight. Southern-facing rooms will receive the most sunlight and are usually warm and cozy. Western-facing rooms will receive sunset light. Another important orientation, boiler rooms,
Entry rooms, closets, hallways, and the laundry room can be located in any direction since they usually have few windows or none at all. A compass can be used to find your orientation. If you don't have a compass, then use the sun's location at certain times to find the direction. 7 a.m. east, 1 p.m. south, 5 p.m. west. If there is no option to consider orientation when designing the floor plan, by the end of the zoning lesson, you will know how to zone a home that does not have many windows. For example, in a home with a southern-facing kitchen and a northern-facing living room, zoning can be achieved with dividing walls, aquariums, furniture, and more. In the colors and materials lesson, you will learn how to use design elements to add warmth to a northern-facing room. In the lighting lesson, you will learn how to design the lighting in a room without windows or natural light, for example, a living room or bedroom. Load-bearing and non-load-bearing walls. Before starting a zoning project in a home, it is important to first identify the structural contribution of the wall. Before taking down walls, it is important to know whether they are structural walls, example load-bearing or non-load-bearing, or 2. Identify any required permits to remove walls. Non-load-bearing walls can be removed without a permit. Removing load-bearing walls requires a permit from the appropriate authorities. Why can't load-bearing walls be removed? Because removing a load-bearing wall would weaken the structural integrity of the building and can lead to building collapse. How to find out which walls are load-bearing and which are not? In the blueprints, load-bearing walls are represented with a thick line, and non-load-bearing are represented with a thin line. If you're unable to read the blueprints or if you don't have access to them, you can measure the walls. Non-load-bearing walls are usually 8, 10, or 12 centimeters thick, and load-bearing walls are 14, 18, 20 centimeters or more. In the illustration on this slide, the black walls are load-bearing and the green are not. Load-bearing and non-load-bearing wall example number 1. The load-bearing walls are black and non-load-bearing walls are green. In some buildings only, the exterior walls are load-bearing. Load-bearing and non-load-bearing wall example number 2. The load-bearing walls are black and non-load-bearing walls are green. The figure on the right shows the structural columns that cannot be removed, and the balcony is considered a load-bearing wall. Example clients, repeated. The clients are a family of 3, husband, wife, and their daughter. The family enjoys spending time outdoors, away from city life. The family enjoys spending time with each other, cooking and hosting guests. The structure they want. The design is for a 1-story, 129.3 square meter house. The windows are on the south and eastern sides of the house. The current floor plan includes an entry room, open floor plan kitchen, dining and living rooms, 2 bedrooms, 1 bathroom, and a closet. Their requests: white as the dominant interior color, well-designed kitchen layout with a dining area, 2 bedrooms, 2 plumbing systems, at least 1 curved wall. Now let's look at the current floor plan of 129.3 square meters from the example client's requests. Based on the figure, there's no need for the storage room. The current floor. The clients are a family of 3, husband, wife, and their daughter. The family enjoys spending time outdoors, away from city life. The family enjoys spending time with each other, cooking and hosting guests. The structure they want. The design is for a 1-story, 129.3 square meter house. The windows are on the south and eastern sides of the house. The current floor plan includes an entry room, open floor plan kitchen, dining and living rooms, 2 bedrooms, 1 bathroom, and a closet. Their requests: white as the dominant interior color, well-designed kitchen layout with a dining area,
2 bedrooms, 2 plumbing systems, at least 1 curved wall. Now let's look at the current floor plan of 129.3 square meters from the example client's requests. Based on the figure, there's no need for the storage room. The current floor plan does not utilize this space. Replace the bathtub with a shower. There needs to be more unique entry room. More space for preparing meals in the kitchen. Include a vanity and TV in the bedroom. At least 1 curved wall in the home. And there should be a better design for the living room, particularly for the TV and couch. Load-bearing walls are in purple and non-load-bearing walls are in green. So we have here the example client's 3 proposed zoning options. The one at the top is the current situation. The first option, second option, and the third option, which is what the client chose. To better look at the example client's chosen zoning option, let's look at its functional space planning. Collage. The clients chose the option 2 collage. See the red arrow. The clients decided that the collage in option 1 was too dark and lacked white elements and wood motifs. They are moving forward with a design in option 2. Let's review the collage that the client chose, which is option 2. It has enough wood motifs. The color is much lighter. The green accents can be found at the background, on the pillowcase, and the potted plants. There's an imitation fireplace, modern furnitures, light wood flooring, and modern light fixtures. Your clients repeated. The clients are a family, a husband and wife with 2 children. The family enjoys traveling. They have a dog. The structure they are looking to build is a 1-story home with 153.7 square meters. Large windows facing every direction. Their requests: a light interior with some bright accents, design elements that portray their love for travel, spacious kitchen with an open floor plan to include the dining room and living room, 3 bedrooms, 2 plumbing systems, laundry room, at least 1 curved wall. आपण डायरेक्ट स्टार्ट केलं होतं असा प्लॅन काढायचं दिसतंय सगळ्यांना. लक्ष द्या, हे व्यवस्थित लक्ष द्या. कसं प्लॅन काढायचं ते आपण डायरेक्ट लेक्चरला बघितलेलं.
फर्निचर मध्ये खाली त्यांनी थिकनेस इथं खाली दिसतंय डाऊनला विड्थ आणि थिकनेस तुम्ही चेंजेस करू शकता. आता बघा त्यांनी टेबल वगैरे घेतलं इथं थिकनेस चेंज करतात विड्थ आणि डेप्थ 140 आणि 140 ठेवलं. ओके डायनिंग टेबल असतील कुठलेही असतील टेबल असेल चेअर असेल जास्त सायझेस वाटत असेल तर आपण ऍडजस्ट करू शकतो. फर्स्ट साधा प्लॅन काढलेलो आपण हे पण बघितलंय. त्यानंतर त्यांनी फर्निचर ऍड करतायत. सायझेस कशी ऍड करायचे ते बघा. त्याने व्यवस्थित त्यांच्या त्यांच्या डिझाईन प्लॅन नुसार ते ऍड करतायत.
किचन रिलेटेड, बेडरूम रिलेटेड काय असतील, डायनिंग रूम असेल, त्याच्यामध्ये कुठलं कुठलं फर्निचर ऍड करता येते ते करायचंय. तिथे बघा त्यांनी किती छान ऍड करताय. जास्त गिचमिट सगळं फर्निचर एकदम ऍड नाही करायचे. एक दोन बेडरूम मध्ये काय असतील, कपाट असतील, काय टेबल असतील, बेड्स असतील. ओके, कारण एकदमच त्याने गिचमिट नाही करायचं. जे आहे ते व्यवस्थित. ते कार्पेट पण टाकतायत. बघा तुम्हाला 3D मध्ये कसं दिसतंय हे. आता तुम्ही जे आता काढलंय ते 2D मध्ये होता. त्यांनी डायरेक्ट ऍड केलं ते सगळे फर्निचर. ओके, असंच आपल्याला प्लॅन काढलेलं आपण लास्ट टाइम. हे सगळे कोर्स कम्प्लीट झालं नंतर एक क्विज असतो. आपण काय काय बघितलं आतापर्यंत त्याच्यावर ते क्विज सक्सेस झालं की सगळ्यांना इंडिव्हिज्युअल सर्टिफिकेट मिळते आणि सगळ्यांनी सर्टिफिकेट घ्यायचंच आहे. आणि व्यवस्थित व्हिडिओ बघितला त्या रिलेटेडच आहेत सगळे क्विज. ओके, अजून एक 5-6 व्हिडिओ ह्याच्या नंतर असेल. तर अजून एक 5-10 मिनिट आहेत आपल्याकडे, 5 मिनिट आहेत. तर किती होतील ते बघू. नेक्स्ट लेक्चरला क्विज कंपल्सरी सगळ्यांनी सॉल्व्ह करायचे आणि सगळ्यांनी सॉल्व्ह केल्यावर त्याचे सर्टिफिकेट येते. 2-3 क्विज आहेत ह्या रिलेटेड. आपण आतापर्यंत ह्या कोर्समध्ये काय बघितलं
जे फर्निचर रिलेटेड साइजेस असतील तुम्ही कमी जास्त करू शकता. खाली विड्थ, हाईट, थिकनेस वगैरे दिलेला आहे. ओके. टेबल आहे, टीव्ही आहे, सगळे फीचर्स आहेत. तुम्ही एक प्लॅन काढा साधा, विदाउट डायमेन्शन तुम्हाला कसं सुचेल, आणि नाहीतर स्वतःच्या घरचंच काढा आणि त्यामध्ये फर्निचर सगळे खूप सुंदर फीचर्स आहेत. कसे पैसे तसे डिझाईन पण आहेत सगळे. प्रॅक्टिस म्हणून करू शकता तुम्ही. चुकलं तर काय प्रॉब्लेम नाही, पण प्रॅक्टिस तरी करा. सगळं डायरेक्ट आहे. तुम्ही 2D मध्ये काय काय असतं ते 3D मध्ये तुम्हाला दिसेलच. तुमचे रोल नंबर चॅट बॉक्स मध्ये पाठवा. आपण स्टॉप करूया. नेक्स्ट लेक्चरला अजून पुढचे कोर्स कंप्लीट करून क्विज कंप्लीट करूया. ओके. सगळ्यांनी वेळ आहे, आज उद्या प्रॅक्टिस करू शकता. मंडेला वगैरे आपण प्लॅन चालू करूया. हे बघा असं दिसतंय, जसं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तसं काही नाहीये की तुम्ही चुकलात म्हणून. स्वतःमध्ये तुम्ही हे करायचे, जितकं तुम्हाला वाटेल बाबा इथं हे पाहिजे ते तुमच्या मनानुसार तुम्ही फर्निचर ऍड करू शकता. ओके. पण स्टॉप करूया. थँक्यू. Now let's move to the rooms. Every room in a home is important. We will be discussing each of them. Let's start with the entry room. The entry room is an important